Marhaba, good afternoon, everyone. Good evening, good morning, whatever your time is. Hello, I hope you're doing great. And I'm a little bit sad. Today is our last lecture. كيف الحال people on Zoom and people on YouTube. I hope you're doing great. We'll talk about certificate later. الشهادة راح نحكي عنها. راح نحكي عنها بنهاية المحاضرة. Sorry we were a little bit late by providing you the link of Zoom. شوي كنا متأخرين. Oh, thank you very much, Samer. Thank you for your nice words. That's really motivates me. Thank you very much. We will be more creative and we will have more stuff coming, inshallah. شنو هي يا شوق اللي أقدر أشرحها? What is it? Thank you, Saeed. Thank you, guys. Thank you very much. Thank you, Meme. Thank you, Saud. Inshallah. Thank you, Hussein. Shog, we will talk about it. راح نتكلم عن الموضوع الشهادات وهذه الأمور هسه راح نحكي عنها. Thank you very much. Thank you, Bassam. Thank you. Okay, you're ready to start our last lecture, and I think the topic of today is a little bit, I don't know, confusing, a little bit challenging. Thank you, Saman. راح نتكلم عن النيغوشيشن المفاوضات كيف تتفاوض بالعمل. Okay, so I'm sorry, I'm gonna close the chat. Thank you very much. راح أغلق الشات وإن شاء الله نحكي ونسولف ويا بعض في آخر المحاضرة. وهم أخذ من عندكم الفيدباك وأشوف شنو أسئلتكم ونجاوب على أكثر كم ممكن من الأسئلة. So keep watching. Okay. Here we go. This is lecture number 6 from our business English training. And what we're going to cover is negotiation, التفاوض. So firstly, what do we mean by negotiation? Why it's important? Why do we have it in work or in business environment in general? What is a negotiator? How can you be a negotiator? شنو هو المفاوض وكيف يكون؟ وأهم مميزات والسمات المفاوض الشخص المفاوض. Now we'll go to some preparations. You need to prepare some stuff before you go and negotiate the other party, the other side. And we will know how to accomplish effective negotiating or negotiation. كيف أنت تسيطر أو تفاوض بطريقة مفيدة للطرفين. راح نشوف هذه التفاصيل أكثر. And what do you need to know or what do you need to do during the negotiation? خلال عملية المفاوضة شنو الأمور اللي لازم تنتبه لها. And then we're gonna have a practice. And then dealing with conflicts. What do I mean by dealing with conflicts? You know, if I'm negotiating إذا أنا كنت أتفاوض وأتناقش معك على موضوع معين واثنيننا ما وصلنا إلى حل, so in this way we will have a conflict. راح يكون أكو تصادم معين ما بين الطرفين. So how can we over that? Or how can we deal with conflicts and not taking to personal level? ما ناخذها إلى مستوى شخصي. And then we'll have some guidelines. بعض الphrases, sentences, expressions that you need to know and learn to use it in your business world. And of course, the last part, it is the question and answer. And here when it comes, when you write your question in the question and answer part in front of you, or if we have time, even we can talk, like you raise your hand, not now, by the end of the lecture, you raise your hand and
we talk to each other if you like to تظهر على الإذاعة يعني. My students know that إنه إحنا نفتح الإذاعة مالتنا ونبدأ نتحدث. Okay, so let's go. Firstly, I want you to watch this very funny video, because with negotiations, actually, there is no typical or a model meeting I can show it to you just like the previous one. ماكو فد شيء أقدر أعتمد عليه كفيديو أشوفكم إياه أقول لكم أوكي هذا لازم أنتوا اللي تتبعوا. Like I'm gonna show you this funny video, one of the movies. Let's see if you recognize the movies. Let's watch it. I'm just saying, telling the truth is not in the cards right now. I thought you'd be excited to have an acting job. If it's an acting job, we should get paid. Yeah, you're gonna get paid in experience. I want to actually get paid. All right, what do you want? $600 for the day, plus overtime if we go over 8 hours. I'll do my own hair and makeup, and I want to pay for the 6-week intensive acting camp that my mom can't afford. $50 for the day and a 2-week acting class at the YMCA nearest you. $500 and a 4-week acting class. $300 and a 3-week class. Done. I would have done it for $500. I would have done it for the experience. I'm just saying, telling the truth is not in the cards right now. I thought you'd be excited to have an acting job. If it's an acting job, we should get paid. Yeah, you're gonna get paid in experience. I want to actually get paid. All right, what do you want? $600 for the day, plus overtime if we go over 8 hours. I'll do my own hair and makeup, and I want you to pay for the 6-week intensive acting camp that my mom can't afford. $50 for the day and a 2-week acting class at the YMCA nearest you. $500 and a 4-week acting class. $300 and a 3-week class. Done. Okay, that was I would have done it for $500. I would have done it for the experience. So, as you watch right now, it was a little girl negotiating with her mom's boss, actually, and he wants her to act like his own daughter to convince the girl that he loves to marry him. So she's a good actor, okay, and she started negotiating him for what she wants. If she's going to act like that, what does she want? Okay, so you need to find the interest for the two sides. Okay, شنو الشيء المهم بالنسبة للطرفين لما أنت تتفاوض ولما حتى توصل على وفاق. We call it win-win, so the both sides will win. Okay, let's get more into detail. So basically, negotiation is a process where two or more parties. Party, we know the dancing one. كلمة party ما هي تعني فقط الحفلة والموسيقى هذا اللي نعرفها، يمكن الكلمة اللي احنا متعودين عليها. Parties means أطراف، حتى تجي بمعنى أحزاب. Okay, so two or more parties with different needs and different goals, they will sit and discuss these needs, or if there is any issue, to find a mutual acceptable situation. So basically التفاوض هي عملية تجمع طرفين أو ثلاثة أو ممكن أكثر. ممكن أكو اختلاف باحتياجات كل طرف، لكن يوصلون إلى نقطة هي تكون يعني تكون ذات منفعة في نقطة معينة، تكون منفعة لجميع الأطراف مع اختلاف احتياجاتهم.
So here in business, we can say that negotiation skills are really important for, especially you can say for the informal day-to-day interactions, okay, or with the formal interactions with people outside of your company. Okay, especially in sales and I don't know, some services, some products, and other for contracts and legal contracts. المفاوضات احنا حقيقة نستخدمها بحياتنا اليومية بالعمل، بيئة العمل. ممكن أنا مع زميلي مثلا واحدة من الأمثلة، أنا وزميلي أنا أريد هذا المكان مكتبي وهو يريد هذا المكتب. طيب احنا هنا راح نبدي نتفاوض على شغله معينه. اوكي، اذا اني اخذ المكتب انا لازم اعطيك شيء بالمقابل، فتبدي المناقشات لحتى الطرفين يقتنع بالموضوع. اذا هي التسويه ما بين الطرفين، وهذا على الصعيد الغير رسمي. ممكن على الصعيد الرسمي ايضا تتم خلال ممكن انت تنطي سيرفيس معين، خدمة معينة لشركة معينة، وأنت تتفق على المال اللي يستحقه هذه الخدمة. الطرف الآخر مدى ينطوك اللي أنت تستحقه، فتجلس وتسوي اجتماع وتبدأ تتفاوض وياهم وتبدأ تقنعهم يدفعوا لك الشيء اللي أنت تريده. وأيضا in interviews even we get to that part. في المقابلات العمل لما تروح تسوي مقابلة we can get to the negotiation part especially when it comes to the contracts، خاصة لما نتم يعني مقابلة العمل بعد ما ممكن تنقبل وتوصل لمرحلة توقيع العقود. فأنت تشوف بعض الفقرات أنت ما عجبتك، فتسوي اجتماع وتجلس مع أصحاب العمل والأشخاص اللي مسؤولين وتبدي تناقش هذه الفقرات وتقنعهم، وتشوف إذا قدرتوا تتفاوضون وتوصلون إلى حل يرضي الطرفين. So we're basically negotiating every single day in our life. إحنا يوميا نتفاوض، واحنا كبنات مثلا اني واختي نتفاوض مثلا اليوم منو دوره في غسل الصحون مثلا. اوكي، مثلا اقول انا اليوم اذا انت غسلتي الصحون اني راح اغسل يوما الى الامام. اوكي، فاحنا نوصل الى نقطه نتفاوض بها والطرفين يقبلون انه على هذا الشرط او على هذا الشيء. فاحنا مثل ما قلت لكم يوميا احنا نتفاوض بدون ما نحس. Now, good negotiations contribute significantly to business success. المفاوضات الإيجابية تأثر جدا على نجاح البزنس مالتك. So, because firstly, what is the benefit of negotiations? Why you need to learn that skill or teach that skill to your employees. انت ليش لازم تدرب موظفيك، او انت ايضا كموظف لازم تعرف هذا الموضوع؟ لانه number one, help you build better relationships. انت بهالطريقة راح تساعدك على انه انت تبني علاقات عمل اكثر من يعني افضل من ما انت تقطعها راسا ويا الطرف الثاني like okay I'm sorry I'm not going to work with you and you just walk away. No, you sit and you negotiate until you get to the win-win achievement. Okay, so both sides would feel that they are winning and they get what they want. أفضل مما تنهي أنت تنهي العمل مع الطرف الآخر وتخلق لك ممكن أعداء في بيئة العمل. فلا، أنت تجلس وتتفاوض وتوصل إلى حل يرضي الطرفين. Deliver lasting quality solutions rather than poor short-term solutions. أيضا المفاوضات helps you to get better solutions، توصلك إلى حلول أفضل للمشاكل إذا واجهتك أو واجهت الطرف الثاني. Okay, and please try not just to satisfy the other party. لا تحاول فقط أنت ترضي الطرف الآخر على حساب عملك، لا، لازم أنت تحط في بالك مصلحتك ومصلحة الطرف الآخر. Help you avoid future problems and conflict. مثل ما قلت أنت تتفادى المشاكل اللي ممكن تجيك بالمستقبل أو الخلافات القوية والصدامات اللي تصير ما بين الأطراف. Now, we're going to talk about negotiator. As you as a person who's going to negotiate, you need to put into consideration that sometimes you negotiate via email or via phone call or face-to-face. Okay, so there are some verbal and non-verbal communication. You need to put it in your mind when you're communicating with the other part.
with the other party. You need to be flexible، مرن جدا في المفاوضة، creative مبدع، aware of themselves and others. أنت لازم تكون تعرف أنت قيمة نفسك وشركتك وشنو اللي تمثله وقيمة الطرف المقابل. لا تقلل من قيمتك ولا تقلل من الطرف المقابل. Good planner. Be a good planner. This is one of the most important things, because if you plan well, you know what's coming for the future. According to that, you can reduce the amount of the money, I don't know, the prices, the services. انت اذا كنت مخطط جيد فانت عندك نظرة اوسع للموضوع، فممكن انت تقلل من الاجور اللي دا تطلبها، او من نوعية الخدمات، ما راح تأثر على الموضوع على المدى البعيد. And be honest. There is no need for lying or promising things that you cannot achieve. حاول تكون صادق، ولو توعد الشخص المقابل أو الطرف الآخر بأمور أنت ما راح تقدر تحققها. And win-win oriented. You're not there in a battle. You're not there fighting and kicking the other person and you're going to win. No, you need to put it into consideration that any negotiation is going to happen. Make sure that the two sides are going to win. أنت ما داخل بمعركة، ولا أنت رايح حتى تتعارك ولازم تكسر راس الشخص المقابل. عالم الأعمال ما يتم بهذه الطريقة، وإلا راح تخسر الزبائن وراح تخسر الموظفين. فأكو فد approach، أكو فد طريقة تسمى win-win، اللي هي الطرفين يكونون فائزين. تحسس ان انت فعلا انت حققت الشيء اللي تريده، والطرف المقابل ايضا حقق الشيء اللي هو يريده، فاذا الطرفين فائزين، ماكو واحد يفوز وواحد يخسر. There is no such a thing. And be a good communicator. لازم تعرف كل امور التواصل مع الطرف الآخر، سواء كانت email, phones, I don't know, face to face. You're traveling to that person, and as I told you before, like you arrive there, don't try to look angry. You're not smiling at all. No, put into consideration all the methods and the ways of communication. Now we're gonna come before you start negotiating, and before you got to the meeting, you need to prepare some stuff. So let's see, what do you need to prepare? Firstly, you need to know what type of negotiations that we have. So is your negotiation going forward towards agreement؟ انت رايح تتناقش لحتى توصل الى موافقة، تحصل على موافقة موضوع. So both teams try to arrive at joint interests. The both sides, both parties، الطرفين try to reach إلى نقطة اهتمام للطرفين أو مصلحة الطرفين. Or the negotiation is going towards independent advantage, okay, which each team aims to get best deal. هل هي أنت هنا جاي تحصل منفعة مستقلة عن الطرف الآخر؟ فإذا بهالطريقة هذه كل طرف جاي حتى يحصل على أفضل صفقة ممكنة. Or you're going there to make a conflict. أنت هناك رايح حتى تسبب صدام. ممكن في بعض الأحيان ممكن نضطر. And here a team aims to win and make the other team lose. أنت رايح هناك حتى تتفاوض وأنت تكون الربحان والطرف الآخر هو يكون الخسران. ممكن أكو بعض الأسباب اللي تؤدي لهذا الموضوع، لكن لا تستخدمها طول الوقت. Now, purpose of negotiation. لازم تعرف what's the reason behind going and negotiating. What do you want? Do you want to get to a mutual interest between the two parties or the two sides? Or you have, like, there are big differences between the two sides and you need to get also to resolve such differences. انت تحط في بالك غرض المفاوضة. هل انه انت تريد توصل الى وفاق ما بين طرفك والطرف الثاني، أو أكو هواية اختلافات بطريقة العمل بوجهات النظر وأنت تحاول تحل هذه الاختلافات وتلقى لها تشابه، فأنت لازم تخلي في بالك هذا الموضوع. Now your target. What is your target? Is there a scale؟ أكو في التارجت معين. مثلا you're going to sell something, okay, for sailing department, and you're dealing with another company who's going to buy something from you. So you, as sales department, your target is to reach, I don't know, 1,000 customer
انت التارجت مالتك قسم مبيعات تتعاون مع هذه الشركه اللي راح تجيب لك زبائن يشترون من عندك، التارجت مالتك 1000. فانت لما توصل للمفاوضات you need to know exactly your target ايش قد انت. فممكن انت هل ممكن تزيد عن ال1000، هل ممكن تقلل عن ال1000، حاول انه نهائيا ما تقلل عن التارجت مالتك. and try to realize and put a plan for the maximum and the minimum acceptable score. إذا بدنا نحكي على نفس الموضوع which is the sales department, and you can say, okay, your boss, you agree with your boss and the other departments, the maximum number I can reach of customers is like 2000 and the minimum is 800. فأنت لازم تتفق مع شركتك وبقية الأقسام. أنت رايح تتفاوض مع هذه الشركة، أكثر عدد أنا أريده يوصل من الزبائن هم 2000 بهذه المنطقة، وأقل عدد أنا أريد 800. فأنت لا تحاول إنه تروح وتتفاوض وترفع سقف الزبائن إنه أنت راح توفر من منتجك for 3000 maximum or 500 minimum. This is not what the whole company agreed on. هذا الشيء اللي ما اتفقت عليه الشركة. أنت لا مثلا تخلي سكور أو تخلي تارجت 3000 وأنت ما راح تقدر توفر هالشيء، فراح تخسر مصداقيتك وإلها بلا 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 تبعات فيما بعد. as a negotiator, put in your mind that you're presenting the whole company. Okay, the idea not just of yours but the whole departments. فكمفاوض أنت ما فقط رايح حتى تبرز عضلاتك أنت، لا أنت جاي تمثل الشركة. Now you need to prepare according to this. You can work on statistical data على نتائج إحصائية واقعية. ما تجيب أرقام خيالية أو مبالغ من عقلك، لا لازم تكون مستند على حقائق. Okay, وتعرف هذه الحقائق. And you can prepare visuals. For if you go and negotiate, you can tell them, okay, a maximum is 2000. I cannot do more for reason number 1, 2, 3 according to the data that I have. And you can show it to them. أنت تبدي تقول لهم إنه أنا ما راح أقدر أنطيكم 3000 يعني أوفر بضاعة ل 3000 شخص لسبب 1 2 3 حسب الإحصاءات اللي ظهرناها. وممكن تدعم كلامك ب presentation مثلا أو بصورة معينة أو بإحصائية معينة، سواء كانت presentation أو كهاند مثل ما حكينا عنها في presentation والvisual aids. Now you need to know the strengths and the weaknesses. لازم تعرف أنت كمفاوض نقاط القوة ونقاط الضعف للشركة، لذلك لازم تكون على بينة على كل شيء. So for example أنت رايح هناك حتى تتناقش وتتفاوض. So you need to know what are you able to do. شنو أنت الشغلات اللي تقدر تسويها and what are the things that you cannot do or you can no way you can accept it because that's will ruin the whole business. ممكن إنه يحطم، خاصة إذا كانت أمور مناقصة ومزايدة ومبالغ طائلة أو خدمات أكثر من الحجم الاستيعابي للمصنع أو للمعمل أو للشركة اللي أنت تشتغل بيها. Okay. Now the concessions، التنازلات اللي ممكن أنت تقدمها، لأنه المفاوضة تعني شنو؟ This part try to concise something and the other part try to concise something. هذا الطرف يتنازل عن بعض الأمور وهذا الطرف يتنازل عن بعض الأمور until we reach to a mutual area، حتى إحنا نوصل إلى نقطة التقاء تفيد الطرفين. So أنت شنو الشغلات اللي ممكن تتنازل عنها؟ You need to know how possible you can do that. So try to plan for that. Talk to your boss, to the head of the department, other people who are responsible, and try to know to which limit you can go. And is it impossible? Sometimes in some cases it's impossible to concede. You cannot. No way. أنا ما أقدر أتنازل عن أي شيء. فأنت لازم تعرف هذا الحدود. Okay. فحاول إنه ما تكلف شركتك أكثر من طاقتها. Opening statement. So when you want to start,
how do you start the negotiation? Start with the general objectives, الأهداف الأساسية اللي تفيد الطرفين. The general, okay? And then state what is the priority. شنو الأكثر أهمية. Okay? تفضل احكي عن الأمور اللي هي جدا مهمة. Okay? أي واحدة من هذه الأهداف هي تعتبر الأهم بالنسبة لك إنه أنت توصلها. And then try to show if there is any of these objectives، أي واحدة من هذه الأهداف هي independent، هي أنت تريد تحققها وما تفيد الطرف الآخر، وأي واحدة من هذه الأهداف هي joint، أي واحدة من هذه الأمور هي تكون ذات فائدة للطرفين. But with negotiation, make sure that you don't talk too much. Be brief, okay? Don't get to too many details that the person in front of you will be sick of listening to you and will get bored. لا تحاول تملل الشخص الأمامك. Now, effective negotiating requires clear thinking and constructive approach. أنت لحتى توصل أو تقدم أو تشارك بعملية مفاوضة فعالة. Okay, so you need to know that you should have a clear thinking، تفكير واضح لكل الأمور، and constructive approach، يعني تخرج بعملية بنائية. أنت ما جاي تتفاوض حتى تهدم كل شيء، لا، أنت توصل إلى وضع يفيد the two sides. Okay, so it's necessary to have a clear understanding of what for you are the most important issues and at the same time what for you less important. أنت لما تروح تفاوض تعرف شنو الأشياء اللي جدا مهمة بالنسبة إلك وشنو الشغلات اللي مو مهمة ما راح تركز عليها، أو حتى إذا سألوك إنه تتنازل عنها it's fine, it's not a big deal. Try to identify aspects in the second category where the other side will be very happy to gain concessions. Give what is not important for you but is valuable for the other side. أنا ليش أقول أنت لازم تعرف شنو الشغلات المهمة بالنسبة للطرف الآخر ومهمة بالنسبة إليك وشنو الشغلات اللي مو مهمة. أحياناً there are some stuff that are not really important for you but it's valuable for the other party. أكو أمور أو بعض التنازلات ممكن نعتبرها ما راح تشكل لك فارق. مثلاً يعني إنه أنت إذا وفرت بضاعة ل2000 شخص أو ل3000 شخص فأنت تقدر على اثنين، that's not a big deal, but it's a big deal for the other party. لكن هذا الموضوع هو جدا مهم بالنسبة للطرف الآخر. فأنت أوكي أنت تريد إنه أنا مثلا أوصل ل3000 زبون، طيب أوكي ما عندي مشكلة، حاول تبين إنه أنت اقتنعت، ممكن تتنازل عن هالموضوع الخاطرة، بس أنت بالنسبة لك ما راح يضرك هذا الشيء. لذلك أنت لازم تعرف شنو الشغلات المهمة بالنسبة لك وشنو الشغلات اللي أقل أهمية واللي ممكن تقدر عليها. So this is important. Give what is not important for you. أعطي الطرف الآخر الشغلات اللي أنت ما تحسها جدا مهمة بالنسبة لك but it is valuable for the other side، لكنها مهمة وذات قيمة بالنسبة للطرف الآخر. Now, to do this, you have to do the following. لحتى نتم هذه العملية لازم نقوم بهذه الأمور. Number one, check every item of what the other side wants. أنت لازم تحاول تشيك شنو الشغلات الطرف الآخر يريدها. Ask how important items and look for flexibility. حاول تعرف إيش قد هي نسبة الأهمية بالنسبة لي. أنا مثلاً الطرف الآخر يريد 1 2 3. أوكي، أي واحدة بالنسبة لهم ذات أهمية، أي واحدة منهم متوسط الأهمية، وأي واحدة منهم أقل أهمية. وحاول إنه تكون مرن بهالموضوع. Don't guess their opinions or motives. You could be wrong or they won't like your speculations. حاول أنت لا تتوقع من عندك شنو الشغلات المهمة بالنسبة للطرف الآخر ومو مهمة بالنسبة له. like أنت ليش تريد 3000 نوصل ل 3000 زبون؟ هذا الشيء مو مهم لا بالنسبة لك ولا بالنسبة لنا. خلينا نخلي على 2000 لأنه لا يمكن الطرف الآخر عنده ممكن إنه حضر هو طاقة استيعابية لمشتري مثلا آلات وتوصل لي إنه يحاول يشغلها ويستفاد منها أكثر كمية ممكنة، فالموضوع يختلف. إذا أنت
ما تعرف شنو رأيهم، ولا تعرف شنو الشيء اللي يحفزهم، ولا تعرف what do they really like want. So try not to judge. أنت حاول لا تقيم وضع المقابل. Ask them. They will explain themselves. Don't be I don't know, trying to come up with things. أنت لا تحاول تجيب شغلات من عندك أنت وخلاص أنت تتقيم الموضوع. That is not a good negotiator. Now, note that the other side answers, but do not immediately say, what do you think? When you ask a question for the other party, of course, they're going to start answering you. But don't, whatever comes to your mind, don't say it immediately. في عالم الأعمال حاول أنت مو مثل من جالس ويا صديقك. You're not just like sitting with your friend there and chit-chatting, whatever comes to your mind, whatever you're thinking about it, immediately you're going to say, no, the situation is not like that. الوضع مو هيجي. الوضع أنه أنت حاول تكون متأني بالمفردات والكلام اللي راح يخرج من عندك واسمع الطرف المقابل للأخير. So don't say whatever you're thinking immediately. حاول لا تقول شنو الشيء اللي يخطر في بالك مباشرة. Avoid being forced into considering one issue alone. Consider 2 or 3 at once. Aim for an agreement to a package. أحياناً تكون عندك أكثر من مشكلة. يعني أنت رايح تتفاوض على 3 مشاكل. لا تركز على مشكلة واحدة وتعوف البقية. Try to consider the 3 problems, the 3 issues. حاول إنه أنت تحط في بالك أنت تتفاوض على ال3 مشاكل اللي أنت رايح تحلها اللي already الطرف الآخر بلغك عنها. When you got there and you start negotiating it, you start seeing what's the problem number 1, what's the problem number 2, what's the problem number 3. Then maybe it will come up to your mind a solution for these 3 problems in one solution. ممكن أنت يخطر في بالك حل لهذه 3 مشاكل بحل واحد وتعرضها عليهم كباكج معينة، باكج وحدة. Okay, so that is why I keep telling you in business world, listen, don't interrupt the person in front of you until you make sure that they said everything. Okay, try to plan well. هذه ممكن الخطة تجيك وأنت ما متحضر لها وما مستعد لها وطرأت في الاجتماع. فأنت بهالطريقة راح بما أنه أنت عندك كل معطيات الموضوع راح تقدر تلقى الحل just like that. Now, if there are big differences between the 2 parties, إذا كان أكو إذا كان أكو فروقات كبيرة ما بين ال 2 parties الطرفين, you have a choice of these options. أنت رايح حتى تحل الفروقات between the 2 parties. رايح تحل الخلافات أو الاختلافات ما بين الطرفين. So, sometimes you can have a choice to do one of these options. إنه أنت تختار واحد من هذه الخيارات. Number 1, to accept. Okay, whatever they're telling you, you need to accept it. أنت لازم تتقبل هذا الاختلاف وخلاص ما راح توصلون إلى نقطة حل، كل واحد عنده اختلافه عن الآخر. Or to reject أو ترفض. خلاص أنا ما راح أقبل بهذه الشروط. I'm really sorry. We cannot work like that. It's a big lose. But thank you. خلاص أنت ترفض. Or to continue negotiating أو تستمر بالمفاوضة لحد ما تتعب وتاخذ نفس وتشرب. So it depends on the situation. So if you decide to continue, then the options in the next round are. طيب أنت قررت تستمر بالمفاوضة. What are you going to do? Number 1, make a new offer. ممكن تعرض عليهم عرض آخر. To seek a new offer from the other party. ممكن أنت تقول لهم أني راح أشوف على عروض أخرى من أطراف أخرى وبعدين نتناقش ونشوف يا هو اللي يرهم لي أكثر. Or to change the shape of the deal. ممكن أنت تغير شكل الصفقة بصورة عامة. تعيد حساباتك من أول وجديد والديل كلها تختلف والأوفر كلها راح ترجع تعيده من أول وجديد. سواء الكواليتي الكوانتيتي. ممكن أنا راح أرجع أقول لك لا أنا ما أريد توفر لي بضاعة بهذه الكواليتي. ممكن أقل كواليتي ما عندي مشكلة. لكن أنا أريد نوصل ل 5000. التارجت مالتي 5000 زبون وليس 2000 مثل ما كنا متفقين. فإحنا هنا الديل كلها اختلفت. الصفقة كلها اختلفت. إذا كان أكو هيجي possibility هاي I'm giving you more than one possible solution and you can choose one of them to go for it.
okay? Or begin bargaining. We'll see if you want to start bargaining, what you're going to do. Now, you are bargaining. Okay. انت هنا راح تبدي تتفاوض، راح تبدي تتناقش، راح تبدي لا انه اني اريد هذا وما اريد ذاك. So, you should be like put into consideration 3 principles. Be prepared. كن جاهز. Think about the whole package. فكر بالباكج كلها، شنو العرض كامل اللي راح يوفر لك اياه. And be constructive. كون شخص بناء، لا تكون شخص هادم للبزنس اللي راح يكون ما بين الطرفين. So if you start preparing, you must identify the issues and prepare what you need to discuss. أهم شيء أنت لما تحدد المشكلة أنت اللي راح تتناولها and what are you going what are the alternative options. أكو ممكن خيارات أخرى أنتوا راح تتناقشون بيها. You are going to, I don't know, change the whole deal. So as I told you, you have more than one option to do. So if you plan very well, إذا أنت كنت شخص مخطط جيد وعندك اطلاع كامل على عندك اطلاع كامل على تفاصيل الموضوع, so you can go for it. You can start bargaining. ممكن تبلش مساومة. ممكن نقول bargaining تعني مساومة يعني أعتقد. تبدأ تساوم الطرف الآخر. Okay, just like what we saw in the video. Okay, if you give me 3,000 product, I will give you this much. Okay, تبدي تشوف شنو اللي يفيد الطرف الآخر وتساوم عليه. Now you need to put a list of the things that you can bargaining or you can negotiate about it. لازم تخلي قائمة بالأمور اللي أنت ممكن تساوم عليها واللي ممكن تتنازل عنها. اوكي لانه انت اذا وصلت هو شوف النقاش ينتهي بشغلتين. المفاوضه العفو negotiating it can end up with 2 solutions or يا اما انت تقبل او ترفض خلاص, او اذا حبيت تكمل مفاوضه it's either you're going to bargain راح تبدي تساوم الطرف الآخر or you're going to change the things. You change the deal, you change the offer, أو أنت تغير كل العرض اللي أنت رايده من عندهم بطريقة أخرى. Okay, so one of them. Now, the final principle is to be positive. The most important thing is to be positive. Up till now, I'm keep telling you that negotiating and bargaining is not for personal level. هذا الشيء ما راح يتعدى إلى المستوى الشخصي. يعني أنا إذا جيت تفاوضت مع شخص أو مع طرف آخر and then like we couldn't agree, إحنا ما قدرنا نتوافق and I'm sorry I cannot work with you and you just walk away. ما راح تخلق أعداء. يعني حاول إنه ما تخلق لك أعداء ولا توصل إلى المستوى الشخصي. Okay, so that is why I keep telling you, be positive, smile, I don't know, be happy with whatever there and be constructive. Don't be كون بناء, شخص بناء, حاول إنه توصل لشيء مفيد للطرفين. يعني في المستقبل ممكن تعملون مع بعض. You should be fair and cooperative. لازم تكون شخص عادل ومتعاون. Even during difficult bargaining, حتى في المساومات جدا صعبة, أنت don't lose it. Okay, this approach is most likely to move to the negotiation towards a settlement that both sides feel is to their advantage. Constructive approach, شنو قصدنا بالمنهج البناء في المفاوضة؟ يعني إنه الطرفين هم يحسون نفسهم متجهين لحتى اثنينهم يحسون إنه هم حصلوا على المنفعة اللي يريدوها, وليس شخص يفوز والآخر يخسر. So basically we're achieving the win-win approach. Constructive approach is just like the win-win orientation or oriented method. Now, if you are going to the negotiating or meeting, there are 2 options. Either you're the main speaker or no, you're the
secondary one. If you're the main speaker, you need to create a point. You need to create a joint public and flexible agenda. لازم تحضر agenda. Of course you're going to a meeting. فأنت لازم تلقى في يعني بهذه الأجندة تغطي الأمور اللي ممكن تحس أكو بها مرونة بالنقاش والمفاوضة، وتوصل إلى مصلحة أو منفعة تفيد الطرفين إلى نقطة تفيد جميع الأطراف. Question needs and preferences. Don't talk too much, please. لا تتكلم كثيرا في المفاوضة and listen to the other part and see what's the problem. Don't fill silences. حتى إذا كان أكو يصير بعد شوية صمت، فأنت لا تحاول إنه أوكي أنا راح أبلش أحكي بس حتى أكسر هذا الصمت. No. And build on common ground. حاول أنت تلقي الأشياء المشتركة ما بين الطرفين. Explore alternatives. حاول تلقي بدائل. لما أنت تتفاوض تلقي بدائل لهذه المشاكل أو حلول بديلة. Be clear, brief and firm. حاول تكون شخص مختصر، حدي، واضح. ماكو داعي إنه you go there and there and you're not making yourself clear. The person in front of you is not understanding what you really want. Okay. Now, the other person who's there, we call him support speaker. الشخص الداعم للmain speaker، للشخص الأساسي المتحدث. So wait till the chair or your main speaker brings you in. أنت لا تدخل بالحديث لحتى يوجه لك. أوكي. أو الشخص اللي دائر هذا الاجتماع هو اللي يقدمك ويقول لك تفضل صار وقتك بالكلام. Be clear, brief and firm, the same. Try to support your main speaker. أنتوا اثنينكم رايحين تمثلون شركة واحدة. So the main speaker is saying thing and you're saying something else. لازم تكونون تتكلمون على بوفاق واحد لأن أنتوا تتمثلون شركة واحدة. So don't try to contrast your main speaker. لا تحاول تناقض الشخص اللي المتحدث الأساسي بهذه عملية المفاوضة. You can do something during the negotiation. You can, if like the main speaker is saying something and you agrees with them, you can nod, or you can say, that's right, yeah, I totally agree. Okay, but not really talking. If you want to emphasize on a point, you can say, oh, that's very important. Okay, تقدر تقول له هاي نقطة مهمة. ايه صح. Okay, بس مو تتكلم وتاخذ دور غيرك. أحياناً ممكن أنت تذكر المتحدث الأساسي بنقاط هو ممكن غفل عنها. ف do you remember the other point? Or do you remember that? blah 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 blah. Okay, yeah, thank you. وراح يبدي يتكلم عنها. Okay, again, listen. إحنا شوي ممكن عندنا ثقافة اللي إحنا داخلين معركة فنريد نتكلم بأكثر كمية ممكنة. لا، اسمع الشخص المقابل قد ما تقدر. Now I'm going to cover some of the vocabularies. بعض vocabularies اللي احنا تكلمنا عنها. خلينا نسوي هذا البراكتس البسيط. So basically what I have here on the left some of the words and vocabularies and phrases, and here other group of phrases. هذا number 1 لازم ألقى شبيهتها بالمعنى من list number 2. So basically they give the same meaning. So if you agree with someone, it means you accept what someone says. أنت إذا توافق شخص آخر يعني أنت تقبل هو شنو دا يقوله. هاي معناها الموافقة. When you say check as a verb here, as a verb, check, it means confirm. Okay. When you say link, I'm trying to link this department with the other department, it means you try to tie to connect them. When you say, oh, I have an issue, it means I have a problem. When you said, oh, that's acceptable, it means that's all right. Okay, that's acceptable, that's fine, that's all right. Oh, we need to sign the contract.
A contract is a formal written agreement. The contract معناها هو وثيقة مكتوبة رسمية. اوكي هذه الوثيقة المكتوبة الرسمية هي يعني اكو موافقة ما بين الطرفين فحطوا هذه الموافقة على ورقة. اوكي بصورة رسمية. Confirmation. I'm expecting your confirmation. It's mean a repetition of something. Okay, now we're coming to the guidelines, some of the expressions that I want you to do. For accepting, if you want to accept the deal, أنت تريد خلاص أنت تناقشت وراح توافق. So you can say, okay, we agree. Oh, that seems acceptable. That's probably all right. You can use one of these phrases. If you want to confirm something, تأكد على موضوع معينة. Can we run through what we've agreed on? ممكن إحنا نرجع مرة أخرى للشيء اللي حاليا إحنا قلناه. Or I'd like to check what we've said or what we've confirmed. Can I check that, please? I think this is a good point to repeat what we've agreed on, right? We agreed on two things, so let's check them again. Okay, now summarizing. إذا أنا أريد أختصر أو أعيد صياغة ما اتفقنا عليه بطريقة مختصرة. Summarizing. I'd like to run through the main points that we've talked about because I took notes, so I want to summarize them or run through. Okay, so I'll summarize the important points of your offer. Can we summarize the proposal in a few words, please? You're offering me something, so can we try to summarize? Now, looking ahead, you're expecting something from another person. أنت تتوقع شيء من الطرف الآخر. So the next step is to talk about the sales department, or we need to meet again soon. I'm looking for that. Looking مو أشوف أطالع. أنا أتطلع لشيء يحصل في المستقبل. Okay, in our next meeting, we need to talk about these 3 points. Or before the next meeting, we will send you an email showing you the main points, for example. Now, احنا قلنا ممكن نوصل إلى مرحلة الكونفليكت، الصدام ما بين الطرفين. Conflict may sometimes be an avoidable step on the road towards agreement. أحياناً هي تكون خطوة إحنا نقدر نتفاداها في طريقنا للمفاوضات. However, in some cases, conflict lead to the breakdown of negotiation as one or both sides realize that agreement is not possible. إحنا نحاول قد ما نقدر نتفادى هذا الصدام ونوصل إلى موافقة. This is the main reason behind negotiating. Now, if we keep negotiating, we cannot get to any agreement. إحنا ما نقدر نوصل إلى أي نقطة وفاق ما بين الطرفين. So here when it comes to conflicts, هنا راح يصير صدام مصلحتي مع مصلحتك ومستحيل إنه تتم الموافقة ما بين الطرفين. So in some cases, this is better than agreeing to something which would be against the interests of the people concerned. أحيانا أنت توصل إلى مرحلة صدام مع صدام مصالح، يعني مو صدام تصادم ومعارك، لا لكن تصادم بالمصالح أحسن من ما أنت توافق على بعض الشروط الطرف الآخر, and this will cause a great lose for your company or for your business. أحسن ما أنت تخسر الكثير من الأمور المهمة بالنسبة لعملك. Okay. Now, إذا كان شوية الصدام حدته صعدت. If conflict arises, there are several possible actions which may help to resolve that conflict in a negotiation. إذا زادت حدة الصدام ما بين الطرفين ممكن أكو بعض الأمور اللي تساعدك إنه تقلل من هذا الموضوع اللي هي number 1. Leave the problem, go on to a different topic and return later to the point at issue. أنت ممكن تترك هذه المشكلة تروح لغير مواضيع أنت حابين تتكلمون عنها وبعدين ترجع لها شوية لما يهدأ الوضع. Summarize progress in areas of agreement. حاول إنه أنت تتحدثون
عن الأمور اللي أنت توافقتوا. ممكن هذا شوية يهدئ النفوس يعني. emphasize the benefits available to both sides. أنت إذا كنت مصر على هذا الموضوع so try to show what is the benefits for the both sides. أنت تريد تقنع الطرف الآخر بشيء معين، فممكن أنت تبين له الفائدة العامة اللي راح تعود للطرفين، تذكره بيها، تأكد عليها، ترى إحنا راح هيك نستفاد، ترى إحنا هيك راح نستفاد. أوكي أنت ما نتوافق عفوا على هذه النقطة، لكن إحنا هذه فائدتنا، أنت هالقد راح تستفاد وأنا هالقد راح أستفاد. هذه واحدة من طرق النقاش. emphasize the lose to both sides if not reaching agreement. حاول تبين إنه إحنا إذا ما وصلنا لتوافق الخسارة اللي راح تتم بالنسبة للطرفين 1 2 3، فأكد هذا الموضوع. restate the issue and wait for a response. sometimes أحياناً طريقة صياغة المشكلة هي تأثر على الموضوع. ممكن أنت تعيد صياغتها بطريقة أخرى حتى شوية تخفف من وطأ المشكلة على الطرف الآخر. Now change the package. As I told you, you can change the package, you can change the deal, or invent new options for a mutual gain. ممكن أنت حسب وضعك ممكن تخترع، تجيب طرق أخرى تكون ذات فائدة للطرفين حسب السيتويشن. هذه الأشياء الأساسية، وأكو أشياء هواية حسب أنت بيئة عملك. Now you can also offer conditional concessions. أنت ممكن تقدم تنازل شرطي، يعني أنا أوكي راح أتنازلك عن 1 2 3 في حال أنت سويت 1 2 3. تنازل بشرط. Or try to, I don't know, change the location, sometimes change the meeting. You can tell them, okay, can we meet another day until we both like think of the problem from different perspectives. تقول له أوكي أنا راح أحاول إنه خلينا نجتمع بوقت آخر ونفكر بالمشكلة من عدة وجهات نظر ونوصل إلى حل ونجتمع مرة أخرى. أو أحيانا تغير المفاوض. أنا كشركة بعث هذا الشخص ما صار أكو كيمستري ما بينه وما بين المفاوض الآخر، أغيره، أخلي مفاوض آخر بالاجتماع اللي بعده. أكو ناس عندهم قبولات سبحان الله، أنا شفت هذا الشخص أوكي oh yeah nice I like you as a person okay let's talk or no whatever you're saying I'm gonna keep saying no. أكو يعني أحيانا تحس ماكو الكيمياء ما بين الطرفين فغير المفاوض. And sometimes you can bring a third party. ممكن تجيب طرف ثالث آخر يحاول، يا إما أنت تقول له okay I'm going to check offers from other companies. أنا راح أشوف على عروض من شركات أخرى وبعدين نختار اللي يناسبنا بما إنه إحنا ما نتفق. فخلي أشوف خيارات أخرى. مثل لما تقول لأبو محل تسأله إيش قد سعر هاي القطعة والسعر ما عجبك، تتفاوض وياه تحاول تنزل من السعر ما يقبل، فتقول له أوكي راح أخذ فرة بالسوق وأرجع لك. فممكن نفس الشيء تسويه بالعمل. Or you can consider just walking away. خلاص okay that's it I'm leaving we can that's it. هذه أسوأ الاحتمالات. Now dealing with conflicts, you can say I think we should look at the point we agree on if you want to let him consider what are the points that you agreed on. Or we should focus on the positive aspects. Let's focus on the positivity. We should look at the benefits for the both sides. خلينا نشوف المنافع بالنسبة للطرف الآخر. هاي العبارات اللي تستخدمها. It is in our joint interest to resolve the issue. What do you think is a fair way to resolve this problem? We hope you can see our point of view. Let's explain our position. I think we need to consider some fresh ideas. هذه هي إحدى العبارات اللي ممكن أنت تحل الصدام. Now, if you want to reject, you can say, I'm afraid, but we cannot agree on such a condition. Or before agreeing to that, we could need to do 1, 2, 3. Unfortunately, this is not the capability of my I don't know, of my shop, of my company. We cannot do that. I don't think it would be sensible for us to do 1, 2, 3. I think if you consider our position, you will see. يعني أنت إذا كنت في مكاني راح تشوف 1, 2, 3. This is when you're rejecting in a polite way. Now, if you want to end the negotiation, you will go basically and say, so can we summarize the progress we've made? Okay, يلا أنا راح أنهي التفاوض فخلي نقول okay خلي summarize خلي نلخص
وين وصلنا إلى حد الآن أو شنو التطورات اللي وصلنا لها. Or you can say, can we go through the points we've agreed on, please, to confirm them? Perhaps if I can check the main points, which is 1, 2, 3, these are the main points. So the next step is to do that and do this and do this. Or you can say, what we need to do now is 1, 2, 3. We look forward to a successful partnership, actually. Thank you very much for your time. Shake hand and you walk. It's been a very useful and productive meeting. This is very common expression. هذه هي تقريبا جملة يعني سائدة إنه أنت تقول هو كان اجتماع مثمر ومفيد بالنسبة للطرفين. شكرا لك وشكرا لوقتك. And thank you very much. And you just walk away. Now, if you want to, yeah, that's it. So, أهم شيء لازم تعرف when you're negotiating, you're not in a fight. واحدة من أهم الأمور اللي لازم تخليها في بالك أنت لست في معركة. Okay, لست في معركة. Now, do you have any question? Anything was not clear? Do you want me to review or go back through something? أكو شيء ما كان واضح؟ خلي أشوف الشات. خلي أشوف ال question and answer. اوكي، على مود الشهادات والكويزات ان شاء الله هسه نتكلم عن الموضوع، لكن بخصوص المحاضرة اي استفسار؟ شكرا يا علاء. Thank you very much. ساجدة، ممكن تعيد النقطة هذه؟ أي نقطة يا ساجدة؟ عذرا ما انتبهت على التعليق. كيف حالك يا دكتورة؟ أنا مسجلة بالجامعة حتدرسين إن شاء الله. إذا كنت بكالوريوس. نعم يا مريم. نعم، شكرا حمدي. Thank you very much. Okay, do you have any question guys? لما تكون المحاضرة مسجلة already موجودة على اليوتيوب و everything. شكرا اكتمال. هذه آخر محاضرة الحمد لله. It's been a lovely course with you. Thank you very much. Thank you Shasha. Thank you Mansour. شكرا رنيم. هذه المحاضرة تحتاج إلى إعادة لأن مهمة وفيها معلومات إيش، وأنا راح تكون مسجلة وإن شاء الله الرابط يتوفر لكم على القناة التليجرام. شكرا عبد الله، شكرا من القلب، شكرا لك. Nisreen is saying amazing presentation. It will help me a lot when negotiating with suppliers. Thank you. Yeah, that's great. أنت ممكن ترجعين تعيدين المشاهدة مرة أخرى وراح تشوفين تستخدمين بعض من المصطلحات أو العبارات اللي ذكرتها. It was a pleasure to take this course with you. Thank you very much. Thank you a lot, Doctor. We really appreciate your effort and the course was beneficial. Thank you. Thank you for your time. It was a nice course. I'm looking forward for the next one, if there are next. متى يرسل الشهادات وكيف نحصل عليها؟ هسه راح أتكلم عنها بس خلي ناخذ الأسئلة. كيف نستطيع نسجل كورس إنجليش؟ والله يا مها إحنا اللي عندنا الجامعة هي تقدم البكالوريوس والماجستير، ومن ضمن المواد اللي تدرس بالبكالوريوس هي الإنجليزي. فإحنا هسه سوينا تريننج كورس صيفي للطلاب وفتحناها للجميع أيضا، ما فقط لطلابنا، تعمل فائدة لأكثر عدد ممكن من الأشخاص. لكن كورس not really. Thank you, Afrah. Your course was helpful. Thank you very much. Thank you for your time. شكرا لأن أثريتي معلوماتنا. Thank you very much. شكرا لك يا دكتورة، استفدت كثيرا. الله يسعدك. Thank you, Miso. What about if there are political issue? Do you think we need to consider during discussion? Oh my God, I'm not going
to politics. Politics has different world. عالم السياسة has completely different world. I'm not going through that. I'm just talking about small business. I'm talking about business only. Politics has different rules. I cannot say I'm aware of everything. I hate politics. I'm not going through it. So I'm sorry. I cannot help you with that, Saeed. شكرا خالد. شكرا رقية. شكرا نجلة. شكرا ريناد. الشهادات حتى للي مو في الجامعة. نعم، لكل شخص سجل قبل ما يغلق التسجيل هي لهم هذه الشهادات. Thank you يا آمنة. Thank you شوانة. Thank you حصة. Thank you يوسف. سؤال بالنسبة للمفاوضة عبر التليفون هل ينطبق عليها؟ ممكن إيه، ممكن بعض الأمور، لكن الفيشل اكسبريشنز تشوف تعابير الوجه والبادي لانجويج أفضل، لكن إيه ممكن نعم. عواد شكرا إلك. شكرا حيدر. شكرا سامان. شكرا مالك. شكرا يا إبراهيم. شكرا يا بندر. شكرا يا مجدي. شكرا يا يوسف. شلون بدي أحسن المحادثة؟ Practice. I keep telling you. Big thanks from Jordan. I love Jordan. Thank you محمد. Practice رجاء. يعني اللي يريد يحسن اللغة الإنجليزية مو هو قاعد بالبيت وراح تتحسن، لازم يمارس اللغة. الله يسعدك يا دكتورة، نشوفك بخير دائما، في انتظار الدورات المفيدة من قبل الجامعة. شكرا لجميع القائمين. شكرا يا بسام. سمعتوا يا أيها القائمين، هذا شكر لكم أيضا، الجنود المجهولين، الستاف السبورتينج ستاف اللي معي، معاذ ومحمد. شكرا جزيلا، استفدت كثير منك. الله يسعدك، ويا ريت رابط المحاضرات المسجلة إذا سمحتي. الرابط موجود على قناة التليجرام اللي بعثت لكم عن طريق الإيميل، موجودة كل الروابط بها. بصراحة لم أجد محاضر كما كنت. شكرا حسين، شكرا من القلب. هذا يحفزني يعني كمية المجهود اللي نحطه بكلمة شكرا بسيطة صراحة يروح التعب، فأني أشكركم. Thank you يا رافد. Thank you يا محمد. Thank you علاء. بدنا دورة في مهارات الإلقاء. والله أعتقد إحنا عندنا هذا بالكورس البكالوريوس الكوميونيكيشن اللي درسه دكتورة ميرنا. Thank you, Sasgar. I'm really bad in pronouncing Kurdish, but I can see, I can understand what have you just written. Thank you, Sasgar. Thank you, Ala. Thank you, Ilham. مرة ما في زيك يا دكتورة. Thank you very much يا ميسو. Thank you very much. Thank you نجلاء. ولا يهمك يوسف، هسه راح أحكي عن الكورس والشهادة. Thank you العنود. ما هي التخصصات اللي تقدمها الجامعة؟ إدارة المشاريع Business Management. يعطيك العافية، محاضراتك خفيفة لطيفة، وبتمنى تعطيني دورات أخرى أسلوبك رائع. شكرا يا دنيا. إن شاء الله ليش لا، بعونه تعالى. Nisreen, I will repeat the course for sure. One question: when my colleague or manager talk and don't let me be part of the discussion during the meeting, do I have to keep silent or what? Yes, of course, keep silent, especially if you're in front of strangers, even if you're with your colleagues. But later, go to him, go to his office, talk to him person to a person, and try to tell him, okay, there is something that I've been noticing recently. Whenever we have meeting, it's like I'm not there. I'm like a ghost. Okay, I'm not really feeling comfortable with it. So can we put it into consideration next time? Give me my time to talk, because I think I have some important ideas to share with others. So, but the most important thing is don't embarrass him. Don't create a new enemy for you, especially if it's your boss. Go and talk to him individually in his office or her office and try to reach to a mutual. Maybe he's just like that. He didn't pay attention to such a thing, and you just show him that you're not happy with that. But alone, not in front of anyone. Otherwise, he will feel that you're trying to offend him.
Really helpful topics, it's worth it, and dynamic topics regarding business cases really add value to my experience. I'm so happy with that. شكرا عثمان. حاليا بس ال PMP أعتقد ممكن راح يكون أكو فد بزنس مانجمنت في الأيام القادمة. راح أحكي عن سازقار عن الشهادات إن شاء الله. خليني أشوف بس إذا أكو question. هسه أحكي عن الشهادات. شكرا غيداء. شكرا 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 عبد المالك. Thank you so much. I needed this course. Thank you again. I hope you have another plan and see you in other courses إن شاء الله. فتحتي عيني على أشياء ما كنت أحسبها مهمة. That's great. I'm so happy with that. Thank you أفراح. Thank you حياتي. دكتورة، إذا كنت في أحد الاجتماعات وكان أحد طرفين غير مقتنع بكلامي إلى حد، كيف يمكن أن أقنعه بصيغة مرة حلوة مهذبة؟ Paraphrase or rephrase. أعد صياغة اقتراحك بطريقة أخرى. ممكن المفردات اللي أنت اختاريتها، ممكن أسلوب طرح الموضوع، ممكن البادي لانجويج، ممكن ماكو شيء داعم لفكرتك. أوكي، أنت تحاول تقنعه بطريقة معينة لكن ماكو شيء يدعمك. أما من تجيب له دعم، سواء إحصائيات، سواء تجارب أخرى، سواء آراء أشخاص مهمة لدعم كلامك، أكيد رح ياخذك بالحسبان. هل لازم يكون الطرفين رابحين في التفاوض، ما في مجال للتنازل؟ لا بالطبع، انه حسب انتم على شنو بدكم تتفاوضون. قلنا اكو اكثر من خيار، اما تقبل او ترفض او تتنازل، او انه الطرفين يكونون رابحين، او you just walk away، او انه انت تغادر وتمشي وممكن تجتمع به بوقت اخر، حسب اهمية الموضوع. شكرا، حمستينا للسنة الجديدة. أوكي، أحد طلابي اللي إن شاء الله راح يكونون عمر، أو إن شاء الله إن شاء الله نلتقي. وما السنة الجديدة، ما السنة بقى تقريبا 3 أشهر، طويلة والله. كانت الدورة ممتعة، شكرا جزيلا. هل توجد دورات لغة إنجليزية؟ حاليا لا، بالنسبة للجامعة. ممكن في المستقبل أكيد راح نتواصل ونبقى على تواصل. Thank you وداد very much. شكرا لكم. هل الشهادة معترف بها من قبل المنظمات الغير حكومية؟ والله حسب المنظمة، يعني اكو منظمات ما تعترف بأي شهادة، واكو منظمات لا، خلاص انت ما دام جايب لهم من جهة رصينة فاوكي تمشي الموضوع، فحسب. What is the best message to send to a supplier or a person who is not answering my emails but without embarrassing him? Call him, Nisreen. If you see like, okay, you keep sending emails reminding him and he's not answering, just call him, make a phone call. Not if it's important يعني خلاص تتصلين بيه. I believe that there is a lot of techniques can be used in daily dialogue to keep I don't get it. عبد الكريم ما فهمت التعليق. I'm sorry. أكو كورس ثاني يا دكتورة الجميلة؟ حبيبتي نور، أنت الجميلة. والله حاليا لا، لكن ممكن بالمستقبل. Thank you بشرى. دارس في معاهد، ما استمتعت إلى الآن في اللغة. ما استمتعت إلى الآن في اللغة. ليش ما استمتعت يا عثمان؟ شنو السبب؟ شكرا 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 لكم، شكرا لكم. شكرا إبراهيم. شكرا أحمد. شكرا جزيلا. Thank you very much. كانت الدورة ممتعة جدا، شكرا جزيلا. شكرا. It was a perfect opportunity to know you by this course, far away from the content. You have an amazing teaching method. Thank you very much, Rowan. It feels so warm when I read all the thinking
they're thanking for you. شوف شاشة, like how lucky you have a teacher just like me. For you and for the support team. See, you're lucky to be a part of our university. إن شاء الله تكون أكو دورات يا عبد اللطيف. Honestly, after a number of lectures with you, doctor, was started to get the language back again. Oh my God, I'm so happy for that. استمتعنا جدا بهذه الدورة. Thank you very much. Thank you. أقدر أخذ بكالوريوس في الجامعة وأنا عندي بكالوريوس إنجليش. ماكو أي مشكلة ما دام عندك شهادة صف سادس أو البكالوريا يا لطيفة. شكرا ناجي. شكرا لك يا دكتور على تعبك وإلقائك الممتاز. نلتقي إن شاء الله في دورات المستقبل. أوكي. ما هي شهادات البكالوريوس والتخصصات المقدمة؟ هل فقط إدارة المشاريع وهل أنتم بحاجة إلى أكاديميين بتخصصات معينة؟ يحيى ممكن تراسلني على الإيميل حتى تعرف تفاصيل أكثر. خلوني أخلي الإيميل مالتي في حال كان عندكم أي سؤال بالنسبة للأشخاص اللي حالياً هذا الإيميل الرسمي مالتي. فإذا حابين تستفسرون عن أي شيء رسائلكم لا تمل لي على الشات صراحة. أنا جداً مستمتعة إنه دا أقراها. هذا إيميلي. حقيقة حمستيني لحضور محاضراتك. شكراً يا آمنة. شكراً والخير والبركة في بقية الأساتذة أيضاً صراحة. شكراً يا بندر. أتذكر آخر محاضرة درستها للبكالوريوس قبل ما ننهي السمستر حسيت نفسي جديات راح أبكي. فأنا اليوم دا أحس نفس الأمور. ربي يحفظك ويخليك. شكراً دكتور عبد الجبار. شكراً جزيلاً. شهادة أعتز بها. شكراً جزيلاً. هسه راح أحكي عن الشهادات. Don't worry. It's been a lovely course. Thank you فاطمة. ايه حطيت الايميل يا غيد. هذا الايميل مثل ما تشوفون samara@esu.edu.sa. هذا هو الايميل. ممكن تدزولي اذا حابين تستفسرون عن اي شيء. اوكي. ممكن تاخذون سكرين شوت سريع للايميل اذا حابين تتواصلون. اكيد راح اجاوب على ايميلاتكم. Really, we were really lucky to have you and it was a great experience. Thank you very much. I really appreciate it. Thank you زياد. اوكي تاخذون سكرين شوت للايميل وخلي نتكلم عن خلي ابعث لكم اياه. لا مو ماكو هياته اكو يا مها. Thank you شهد. Thank you very much. كنت اكتبه هذا الايميل. يا ريت تسووا له كوبي بيست في الكومنتات حتى الجميع يشوفه. اللي هو هنا بس يمكن ما مبين لونه رصاصي. Thank you مالك. اوكي بس خلي اتكلم عن بسم الله. خليني أتكلم عن الشهادات بما أنه الكل دا يسأل عن الشهادات. أنا هم صراحة ما كنت على اطلاع كامل عن موضوع الشهادات لكن أكيد الجنود المجهولين اللي ويانا سألتهم وما قصروا وشرحوا لي الموضوع. أوكي. بالنسبة للشهادات إن شاء الله هذا الفورم راح تبعث لكم على الجروب على الشانل مال تليجرام. So basically we're going to send this to you to Telegram channel. This link, okay, will be sent to you. When you click on this link, you will do something. أنت لما تضغط على هذا الكلينك لما تضغط على هذا اللينك راح يصير وياك فد شيء. راح تطلع لك صفحة فقط تدخل بيها إيميلك اللي أنت سجلت بيه واللي وصلك القبول التسجيل واللي وصلتك أمور التسجيل مال الجامعة. اجتني هواية ايميلات وصلتني من اشخاص يقولون والله احنا بالكويز كتبنا ايميل او السبيلنج غلط او غير الايميل اللي انا سجلت بيه. فاحنا احنا ايش سوينا؟ احنا جبنا قاعدة بيانات خلينا بيها الايميلات اللي انتم سجلتوا بيها. تجي هسه حاليا تضغط على هذا اللينك طبعا بعد ما مفعل حاليا. عوفنا من الايميل اللي بالكويز. انا دا احكي عن الايميل اللي سجلتوا بيه الدورة قبل ما يغلق التسجيل. نفس الايميل. احنا سوينا قاعدة بيانات خلينا بيه كل الايميلات بفتكاسة معينة. أنت تجي تخلي إيميلك بهذا الرابط. إيميلك راح يروح لقاعدة البيانات يدور يلقاه. فأنت بالإيميل هذا أوريدي إحنا عندنا معلوماتك اسمك وكل شيء. فراح تكون جاهزة إلك السيرتيفيكيت تحملها كPDF. أوكي. تصدر الشهادة بنفس الاسم المسجل باللغة الإنجليزية.
وضحت الفكرة شلون راح تتم؟ مجرد تكتب إيميلك فقط، راح تلقى لما تدخل على هذا اللينك راح تلقى مساحة تكتب بها الإيميل فقط، وهو راح يجيب لك كل المعلومات ويحضر لك الشهادة ويعطيك إياها كPDF موقعة من الطرفين. لا، الرابط حاليا غير مفعل. الرابط راح يبعث على قناة التليجرام، لكن لا تنسون اكو كويز اليوم. الكويز اليوم ويغلق ان شاء الله باكر الساعة 9:30 ايضا، فلازم تسوون الكويز اليوم اولا. اوكي، ما راح ارسل لك اللينك هسه، راح يرسل من قبل فريق الدعم على رابط التليجرام. شلون نستلم؟ هي راح تنطاج إليك كبي دي اف، وانتي تسوي لها داونلود فقط. بس لحظة خلي اشوف اذا عندي احد على اليوتيوب. هاي يوتيوب جايز، شكرا يوسف، ثانك يو. ما عندنا نون، ما عندنا دكتورة. أنا غلطت بسؤال واحد في الاختبار، ما يأثر على استلام شهادة الحضور. لا، ما راح يأثر لأنه أنا ما حاطة أصلا درجة على الموضوع. شكرا أستاذة، استفدت كثيرا، شكرا جزيلا لكم. شكرا يا حمادة. إن شاء الله فريق الدعم يجز لكم الرابط مثل ما شرحت لكم. شكرا على هذا الدعاء الجميل، تسلمين حبيبتي. أو إيه أعتقد بنت. فهذا الرابط راح يبعث إن شاء الله لكم من قبل فريق الدعم على قناة التليجرام. Okay, let me see the chats. Is there any more question that I didn't answer? الحين الدفعة الجديدة متى يبدأون؟ ولا يبدأون معنا بعد 3 شهور؟ راح يبدأون معكم يا ميم سوية. حساباتك على برامج التواصل الاجتماعي؟ فقط الإيميل. أنا ما أتواصل على برامج التواصل الاجتماعي. واللينكدين هو نفسه اسمي سمارة جاسم. وايد طلاب ضايفيني على اللينكدين. هذه فقط وسائل التواصل اللي عندي. How to tell someone that I'm busy and not able to respond to his request quickly? I thank you for your amazing session. You can just tell him, okay, we're really overloaded. We'll get back to you, whether it's on the phone or email. شكرا ديار. آية، ما عندنا بكالوريوس. قصدك تقول أنا خريجة بكالوريوس محاسبة يحق لي أقدم بكالوريوس إنجليزي وبعد أكو كورسات؟ إحنا ما عندنا بكالوريوس إنجليزي للأسف، والكورسات إن شاء الله إذا أكو فد شي بالمستقبل نعلن عنها بعونه تعالى. حاليا أنا أحاول أخذ ريست شوي. تابعوا إذا يعني بالمناسبة إحنا جامعتنا فعالة جدا على اللينكدين، فممكن تتابعون موقع الجامعة على اللينكدين إن شاء الله، وكل شيء أبديت جديد ينزل على موقع اللينكدين. نسيت كود واحد. شنو هو الكود يا خلود؟ أي كود قصدك؟ رابط الشهادة إن شاء الله يبعث على جروب التليجرام. نعم. Okay, any more question? Let me see the chats. نعم. ما يأثر ماكو مشكلة. ميسو، شنو هذا الرابط اللي تبعثيه؟ رابط جروب تليجرام لمناقشة كل ما يخص الدورة وتقديم معلومات وفيديوهات وتمارين مفيدة. يعني شو اسمه؟ يعني غير رسمي القصد، مو يا ميسو؟ هذا القصد من عنده انه هو غير رسمي، لانه انا اللي عارفه قناه دردشه يعني. اوكي يعني غير رسمي من قبل الطلاب تماما. اوكي، لانه شويه المساله يعني بها مسؤوليه، فانا دا احاول اشوف يعني شنو منو هذا الجروب. اوكي، ماكو اي مشكله. خلي افتح اللينكدين. ثواني راح افتح اللينكدين مال الجامعه حتى اي شيء ينزل مستقبلا بعونه تعالى يكون انتو على بسم الله.
خلي أسوي sharing للسكرين. أوكي. هذا هو اللينكدين مال الجامعة Everyone's a Smart University مثل ما تشوفون حضراتكم. أوكي. خلينا نشوف البوستس. هذه هي. إذا تلاحظون إنه كل الأبديتس تنزل على اللينكدين مال الجامعة. أعتقد صار واضح. ممكن تاخذون سكرين إله. بالآيلتس أم التوفل حسب أنت وين تريد تقدم. ناس تعترف بالآيلتس وناس تعترف بالتوفل. أنت شوف وين تريد تقدم. شكرا يا شهد عشتيدك. والله الاعتراف حاليا ماريا الاعتراف بالجامعة لهذه السنة هي من أكبر منظمة وأقدم منظمة في إدارة المشاريع هي PMI. وجاري العمل على اعترافات عديدة إن شاء الله. فقط تكتب LinkedIn. هو عملياً مثل الفيسبوك لكن في عالم الأعمال. جداً مهم أنت إذا تريد تشوف الناس وين واصلة بالبزنس what is the new update and if you're looking for a job you need to have a LinkedIn. لازم يكون عندك LinkedIn لأنه هو فيسبوك الأعمال. And plus also this is my LinkedIn also. You can add me. I have some students who already start adding me. So LinkedIn and email for the upcoming, inshallah, events, courses, trainings that we are going to have. Okay. No more questions? That's it. يعني حانت لحظة الوداع. Okay. مثل ما دا أشوف إنه ماكو أي سؤال آخر. طيب. Okay, you can add me. You're welcome. We are friends in LinkedIn. Oh, Ayman. Okay, that's great. Okay. شكرا جزيلا لكل اللي حضروا وشكرا جزيلا اللي راح يحضرون المحاضرة المسجلة اليوم باكر عقبة بأي وقت تردون. فأني كلش فخورة وسعيدة إنه كنت معكم. وهو صح كان لفترة قصيرة لكن حسيت إنه أنا أعرفكم من فترة طويلة. أترككم في أمان الله ونلتقي إن شاء الله في محاضرات قادمة كورسات قادمة. ولا تنسون practice English as much as you can لحتى ما تضيعون التعب اللي تعبناه وحاولوا تستفادون من النصائح اللي كانت موجودة في الكورس وتطبقوها بحياتكم العملية. شكرا جزيلا لكم. نلتقيكم على خير. مع السلامة في أمان الله.